Bhagavan ki jai. Sri Sri Radha Krishna Gopa Gopi Go Govardhan Varasatmakavan Shri Vrindavan Dham ki jai. Vadvik Mayapur Dham ki jai. Ganga Jamuna Bhakti Vitlasi Maharani ki jai. Samaveda Bhaktavrind ki jai. Sri Harinam Sankirtan ki jai. Nitai Go Premanande Hari Go. Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavam Cha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Lalita Shri Shakam Vitam Cha Om Agyanti Mirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasman Sri Gurave Namaha Namo Vishnu Padaya Radhikaye Priyatmane Shri Srimad Bhakti Vedanta Narayani Namine Shri Krishna Lila Katale Sudaksham Audadya Madhurya Gunescha Yuktam Varang Varenyam Purusham Mantam Naranvam Shilasanamani Ridam Dinam Bhakta Shiromanim Shah Shri Krishna Padabjadrite Karidi Chaitanya Lilamrita Sarasaram Narayanvam Satatam Kupadye Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Prachamine Niveshesha Shunyavade Ashatyade Shatarine Mam Shakalpatarubhyasya Vasindhudaya Vacha Aditanam Pavadebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gora Vije Namaha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagapate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priye Daye Tulasi Devai Priyaye Kesavashasam Krishna Bhakti Pratidevi Satyavatya Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Если я понимаю хорошо, у вас нет книги, а? Тесные книги. Много? Если не нужно, много. Есть такое? Нужно? 3. Песенники? 3. У вас 3 только. 4. 3, 4, 5, еще больше. Надо, чтобы кто-то сходился. Есть, принесите. Если у вас есть, принесите. А вы не брали сюда? Потому что наш традиция, мы начинаем пить для наш Гурудев, Вайшнава, Махапрабху, Кришна, Радика. И без книги как мы можем делать? Возможно. Почему у вас нет книги? Why not bring books? Забыл? Что? Всегда нужна книга, нет? Почему у вас нет? Можно простые петь, известные. Famous song. Шигуру Чарна Падма, Оха Вишал Гауранга Валиты Хабе. Yes. Рада Кришна. Харе Кришна.
Radha Krishna Pranamot. Oh, very good. So now we will listen to Sri Guru Charanapadma by Trilochan Prabhu. For the first time in public, live. You see? Давай. Ты знаешь? Давай. Don't be shy. Давай. Shri Guru Charana Padma Kevala Bhakti Sadma
Gurudev ki jai. Jai. Lochan Prabhu ki Jai. jai. Tak? I wanted to explain how to sing this song. Хорошо, что объяснить, как петь эту песню. ISKCON devotees, they sing so nicely. Исконские преданные поют очень красиво. And we were in ISKCON for so long. Мы были в Исконе так долго. Very, very important song. Это очень-очень важный баджан. For every appearance or disappearance of our acharyas, we sing this song when we worship them. И каждый день явления или ухода наших ачарьи мы поем этот баджан и поклоняемся им. Every appearance day, disappearance day of our acharyas, our Gurudev would worship the acharyas very nicely, and we would sing this specifically this song. И каждый день ухода или прихода ачарьи наш Гурудев пел этот баджан очень замечательным образом, а мы служили под этот баджан. Bhajans, there's four things that are very important. В баджане очень важны 4 вещи. Words, Слова, melody, мелодия, rhythm, ритм, mood. настроение. Words, melody, Еще раз, rhythm, слова, mood. мелодия, ритм и настроение. Words we can read. Слова мы можем прочитать в песеннике. Melody we have to hear from somebody who knows the melody. Мелодию мы должны услышать от того, кто знает эту мелодию. Tendency amongst our devotees is you hear something 2 or 3 times and then you kind of do what you think based on that. И ну, такая особенность преданных в Иконе, что они там 2 раза 3 послушали, а потом поют так, как они захотят. And that way we lose the tradition completely. Таким образом утратим полностью всю традицию нашу. One other spiritual organization, they just make up their own they make up their own tunes. It's like musical entertainment. И мы часто в своей традиции начинаем там таким музыкальное свое воображение воплощать. In one other spiritual organization. Интерпретации из других организаций. We're the traditional Hare Krishnas. Но мы традиционные Харе Кришна. We're not making up our own tradition. We haven't separated ourselves from the tradition. И мы не пытаемся себя отделить от традиции. So we listen to those who actually know words, everything, and we not imitate, but we follow. Мы слушаем того сначала, кто знает, как этому следовать, а потом мы не имитируем, а просто следуем этому. Rhythm, if I'm holding my songbook in my hands like this, then how can I keep rhythm? Если я просто держу свою книжку и как бы сам должен петь, как я буду поддерживать этот ритм? Not possible. Невозможно. Rhythm is very important. Ритм очень важен. Rhythm is like the life and soul of bhajan. Ритм это как душа и жизнь баджана. If we listen how, for example, our Krishnadas, our Gurudev, Sudarshan Prabhu, they're dancing with the rhythm. Если мы будем слушать, как наш Гурудев, Кришнадас или кто-то другие, они танцуют под этот ритм. This is our tradition. Это наша традиция. It's painful to me when I hear devotees making such a mess. No, I'm not talking now, but in general, making a mess of songs. И для меня очень болезненно слушать, когда я не говорю сейчас за конкретный момент, но когда преданные создают такой массовый шум. Gurudev said that when you're singing by yourself, no harm. How you sing, no problem at all. Гурудев говорил, что если вы споете сами по себе, один для себя, то никаких проблем, как хоть But пейте, when you're хоть. leading for others, Но когда вы ведете других, if you change the rhythm, miss the rhythm, it's an offense. если вы теряете ритм или изменяете его, это является оскорблением. Stroke. Очень строго. So I want then mood also. Также настроение, я хочу поговорить об этом. If you listen to our singers in our mat, like our Tama Krishna Prabhu, Если вы послушаете Krishnas, старших наших матхи, Тамал Кришна Прабху, Кришнадаса, Сударшана, there's so much mood they've received from others, очень много настроения они получили от других. like our Srila Govinda Maharaj, От таких, как наш Шрила Гургавинда Махарадж. Shuddhadvaita Maharaj can say. Шрилавати Махарадж может See, he's сказать об coming in a этом. long line of kirtaniyas, Они пришли с очень такой длинной последовательности киртании and when he родовой. sings, he's giving that mood in his own way, but what he's received from others. И когда он поет, он передает собственное настроение, но то, что он получил по парампаре. This is the main difference between Gaudiya Math and ISKCON. И это основное различие между так называемым Гаудия-матхом и Исконом. With traditional Hare Krishnas. Потому что мы пытаемся поддерживать традиционную Харе Кришну. We're not making up our own tradition. We're not separating ourselves from the tradition. Мы не пытаемся пренебрегать традицией или отделиться от традиции. At the same time, we're presenting, not just as they've done for so many years in India,
И мы на самом деле презентуем не то, что было передавалось так долго, много лет по Индии. We're adjusting to how it needs to be here in the West as well. И мы пытаемся как максимально приблизить это, чтобы было благоприятно воспринимаемо на Западе. Like my Guru Maharaj especially. Особенно как мой Гуру Махарадж. He adapted for us. Он это адаптировал для нас все. And our Gurudev also, he had such high realizations. И наш Гурудев, он имел такого высочайшего плана реализации. And he presented very beautiful things И он презентовал очень прекрасные вещи for children so that we could start. для детям, чтобы мы могли начать с чего-то. Okay. Shri Guru Charana Padma. Так мы еще раз поем Шри Гуру Чарана Падма. When we're singing this Shri Guru Charana Padma, 4. Когда мы поем, вот на 4 удара идет. Kevala Bhakati Sadma, 4. Еще 4. Bandamui Savadana Mate. 6. Просто, очень просто. Почти никто среди наших русских, украинских преданных может это делать. А мне это беспокоит меня. На самом деле. We should get things right. Мы должны делать вещи правильным образом. 4 means 4, it doesn't mean 4.5 and it doesn't mean 3.5. Потому что 4 значит ровно 4, не 3,5, не 4,5. So like this. 1, da, 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 da. And the next we start again. Bandamu Savada. Like this. Okay? Okay. Appropriate. Заходи. Хари Кришна. Привет. Это соседские дети Да. вот через дорогу приходят. Очень рад. В прошлый раз приходили на Бхакти... Как тебе зовут? Леша. Лёша. Илюша. Илюша. Илья. Илья. Вот, да, вот они с Максимом здесь. Привет. Соседские дети через дорогу. Тут ходить не надо. Вот там прям. садитесь вот тут. На коврике. Сидят, прямо. слушают. На коврике. Там садитесь. холодно. Вот сюда. Своей сестрой приходят. Смотри. Окей, когда играем на касалах, Шрила Прабхупада как Харе Кришна, раз, два, три, Кришна, Харе Харе. Значит, the emphasis is on Харе Кришна, Основная доля приходится на третий удар. Krishna. And you got some, they're going Hare Krishna, Hare Krishna. Наоборот. This is called off-tune. No, offbeat. Off-beat. Противоположный удар. Просто неправильно. Это просто Просто неправильно. неправильно. The beat is on Hare Krishna, Hare Krishna. We should all learn to play kartals. Все мы должны научиться играть на карталах. We should all learn how to clap in time. И все мы должны... How to do book distribution. И кто-то из преданных написал Прабхупаде, что мы должны научить преданных, как распространять книги. Должны тренировать. Prabhupada replied, no. А Прабхупада ответил, нет. You teach them how to be Krishna consciousness. Научите их, как быть сознающими Кришну. And every devotee will become his own genius. И тогда каждый преданный будет в своей сфере определенно гениальным. This is required. Это вот то, что требуется. That everybody should do what's necessary. Каждый должен уметь делать все, что необходимо. But everyone develops their own area of talent. Но в какой-то особой сфере он развивает собственный особенный талант. Whether it's decorating with mehandi, or painting, or drawing, Кто-то будет украшать, кто-то рисовать, кто-то что-то путешествовать, or music, кто-то в or музыке, talking. кто-то в речах. Everyone should have their own particular area where they develop У them. каждого должна быть своя особенная сфера, в которой он развивает свои таланты, преимущества. Okay, so we can all clap Так, теперь мы можем все хлопать. in time. Должный ритм попадая. Shri Guru Charana Padma Kevala Bhakti Sadma Shri Guru Charana Padma Kevala Bhakti Sadma Vandamuni Samad
Вайшнава Такура, все знают? Давай. My voice. After Harina. Your voice, my voice. Охе Вайшнава Такура. Кто хочет, 126 больших. кто хочет спеть? Охе Индулек красивый. Охе Вайшнава Такура. Так, Горонга будете?
Ишвар нас. Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Gadadara Shiva Sadi Gaura Jaya
bhajan is one of the essential bhajan of our Rupanuga tradition. Этот баджан один из самых важных в нашей Рупануга преемственности. It is expressing the essence of our tradition. Он на самом деле является выражением смысла нашей традиции. What is the essence of our tradition? What is the nature of our bhajan? Какой смысл нашей традиции, какая природа нашего баджана? To cultivate nastranya razluki, the mood of separation. Развивать настроение разлуки. Like Thakur Narottam Как Такур in Наротам. this bhajan. В этом He's баджане expressing он выражает. when simply by hearing the name Gauranga, my hair will stand on end. Когда просто благодаря воспеванию имени Гауранги волосы на моем теле станут. And by chanting the name of Hari, oh, tears will flood my eyes. Благодаря повторению имени Хари слезы потоком полились из меня. Then he says, of course, this is not possible unless I receive the mercy of Nityananda. Конечно, он говорит, конечно, это невозможно до тех пор, пока я не получу милость Господа Нитянанда. Only at that time, all my material desires, they will go away. Только благодаря его милости все мои материальные желания идут прочь. And these material desires have not gone away. How I can have no hair standing on hand when I say Gauranga, or tears in my eyes when I chant? Если мои желания не уйдут прочь, как волосы на моем теле станут дыбом, и слезы польются из глаз благодаря, когда я повторяю имя Гауранги. Then he's speaking, oh, when I will understand Yugala Piriti, the love between Radha and Krishna. Когда он говорит, когда же я пойму эту Югала Пирити, любовь между Радой и Кришной. This is separation on the higher level. Это разлука на высочайшем But in уровне. this bhajan is beginning with feeling separation from bhajan itself. Но в этом баджане он начинает с разлуки по самому баджану. No, I have no bhajan. У меня нет баджана. When I will be able to really perform bhajan? Когда я буду способна по-настоящему совершать баджан? No. For new devotees, maybe this bhajan idea is little new. Для новых преданных эта идея баджана кажется чем-то новым. At the beginning, we just try to follow the process, to chant all rounds, to follow our guru's advice. Вначале мы просто пытаемся следовать определенным наставлениям, повторять определенное количество кругов. There may not be such a bhajan life. И это может быть кажется, не жизнью в баджане. Actually, bhajan life is like inner spiritual life. Баджан это что-то внутреннее. And usually it takes some time before we are able to go into that. И обычно это требует какого-то времени, чтобы погрузиться по-настоящему. We Mujiki Mahavishnu, we are the Mujiks of Mahavishnu. We don't even come from Krishna. Мы такие мужики Махавишну. Мы даже не зашли непосредственно из Кришны. We are not Krishna Vaibhav, we are Paramatma Vaibhav. Мы, Vaibhav means manifestation of the opulence of. то есть мы не проявление Кришны, мы Параматма. Yes. In the spiritual world, the eternal inhabitants, they are Krishna Vaibhav. То есть в духовном мире вечные спутники Господа, они зашли непосредственно из Кришны. In Vaikuntha, they are also. И на Вайкунтхе тоже. But we don't come from there. Но мы не зашли. We come from the glance of Mahavishnu. Мы произошли от взгляда Махавишну. And we are those Duraki, those glupids who made the wrong choice. Like И мы те глупцы, которые сделали неправильный выбор. that's why I'm joking, so we are the Mujiki of Mahavishnu. Поэтому Duraki. мы люди Махавишну. So devotee is lamenting. When I will be able to do bhajan? Преданные сокрушаются, когда я начну совершать баджан. We may hear some very high moods expressed. Мы, возможно, слышали очень возвышенное выражение настроения. Especially from the lotus mouth of our Gurudev, we heard so much of the moods of separation of Srimati Radhika. Особенно с лотосных
уст нашего Гурудева мы слышали, какие возвышенные настроения разлуки Шримати Радхи. And the moods of separation of Krishna from Radhika, И также настроение разлуки Кришны по Радхике, which is a favorite mood of our acharyas. They want to see Krishna feeling separation from her, not her from him. которое является как бы желанным настроением наших ачарьев. Они хотят видеть, как Кришна, он в разлуке, находится в разлуке. But what about you and me now? This is so high. Но где мы сейчас? So Gurudev said, how can we start the journey towards that? Гурудев говорит, как мы можем начать наше путешествие по направлению к этому? Or he said, oh, you should start to feel separation from bhajan. И Гурудев говорит, что вы должны начать чувствовать разлуку по баджан. I'm hearing about this bhajan life of acharyas. They had such a deep, inner life. Я слышу об этих настроениях очень глубоких наших ачарьев. But what happens when I finish my rounds? Ну что случается, когда я заканчиваю свою книгу? Честь нацат, слава Богу. Разве не так? Huh? 16, duty done. I have done my duty towards my Guru. 16 кругов, и я чувствую, что я выполнил свои обязанности. Krishna appreciates. Oh, he's doing, she's doing duty to Guru. Кришна ценит, когда мы так выполняем наши обязанности. But what is the motivation? Но какие мотивы? Why we are doing this duty to Guru? Для чего мы исполняем эти обязанности перед Гуру? Oh, maybe because we're afraid. Может, потому что мы боимся? If I don't follow Gurudev's orders, что будет? Если я не исполню наставление Гурудева, что произойдет? Может быть, большой проблем будет. Оскорбление, аппарат, что? So we chant, okay, 16 rounds. То есть мы повторили 16 кругов и чувствуем Слава облегчение. Богу. And I always joke and said, but when you start number 17 round, then Krishna said, oh, now he's chanting for me, not chanting because of duty to Guru. No, he wants to chant for me. Я всегда шучу, что когда мы повторяем 17-й круг, Кришна он тогда смотрит на нас и говорит, о, наконец-то ты повторяешь для меня, а не просто выполняешь свой. Srila Prabhupada said that the mala is like direct telephone line with Krishna. Шрила Прабхупада говорит, что мало это как бы прямая телефонная линия между But нами. first 16 rounds Krishna is looking. Первые 16 кругов Кришна просто смотрит. And then when she sees, oh, Manimati, she begin number 17. Oh, what? И когда он видит, что Манумати повторила 17-й круг, его And внимание Krishna тогда... picks up the phone. Da? Not before 17. Не перед 17-м. First 16, Krishna is looking, appreciating, oh, doing duty to Guru, very good. Первые 16 кругов Кришна как бы ценит то, что мы выполняем. Round number 17, Krishna, да, что хочешь? О, Господи, я хочу развивать мою любовь для Тебя. О, хорошо, я буду помогать тебе. I will help you. Krishna, like that. But who is chanting the round number 17? Кто повторяет 17-й круг? Usually we just duty, закончил. But bhajan means not do duty, diving in this. Но баджан означает это не обязанность, а погружение в этот процесс. No. Feeling separation. Чувство разлуки. But how can we feel separation at the beginning? Как мы вначале можем чувствовать разлуку? Oh, first we have to separate ourselves from material enjoyment. Вначале мы должны отстранить себя от материальных наслаждений. Therefore, Prabhupada gave some guidelines. Поэтому Прабхупада дал такое руководство. Don't do those 4 bad activities. Не выполняйте эти 4. Why bad? Because they don't allow you to see the world as it is. Почему эти 4 действия, они являются плохими? Потому что они не дают вам увидеть мир таковым, какой он есть. All the conditioned souls, what do they think? Все обусловленные души, о чем они думают? What a wonderful world! Какой прекрасный мир.
All conditioned souls, they feel like that. Все обусловленные души, они Because they're чувствуют, enjoying it. потому что они им As long наслаждаются. as you enjoy it, how can you understand the real nature of the world? А до тех пор, пока ты им наслаждаешься, как ты можешь увидеть его суть? You cannot understand its nature. Мы не можем понять его. When you природу. cut the enjoyment, Когда ты обрезаешь эти наслаждения, then the fever goes down. Fever, temperature. температура понижается. You know, if you have very high temperature, Когда у вас очень высокая you температура, come to a point where you go into delirium. вы приходите к Белая горячка. точке, когда у вас белая горячка. What happens in delirium? Что случается, когда у вас такая You start to see hallucination. Когда вы You начинаете start to видеть hallucinate. галлюцинации? What is hallucination? И что значит это? Something which is not there, but you see it is there. Галлюцинация значит то, чего на самом деле нет, но вы это видите. So material enjoyment puts our consciousness into delirium. То есть материальное наслаждение, оно погружает нас в эти галлюцинации. And we see something which is not there. И мы видим то, чего на самом деле нет. Oh, this world is a nice park of enjoyment. О, этот мир, он является таким полным возможностей для наслаждения. With so, like if you go to a attraction, like a fair ground, so many different things you can enjoy. You can whirl around, you can do the American Ну, mountains. когда вы приходите в Диснейленд, там куча разных возможностей. You аттракционов. can go through some like all kind of experience, like enjoy this, enjoy that. You can shoot with, you can, so many things. То есть там есть тир, можно пострелять, горки разные, много видов наслаждений. So we see the world like that. Oh, I can do this enjoyment. Таким образом мы видим мир. Я могу наслаждаться этим. So therefore Prabhupada said, you have to stop all this type of enjoyment. Поэтому Прабхупада говорил, вы должны остановить все эти позывы. к Then наслаждению. fever goes down and you can see, oh, Bоже мой. Когда температура спадет, вы сможете увидеть. I was thinking this is a park of enjoyment, this is Disneyland. Я думал, что это Диснейленд. Now I realize this is the Mrityu Loka, the place of death. И теперь я увидел, что это Мритя Лока, место гибели. Now I can start to see the two stamps that Krishna made when he created this world. И теперь я могу увидеть вот эти два штампа, которые Кришна поставил на мире, когда он его You know, сотворил. if you could go far enough from the world, you could see one big mark in the middle, made by God. But you have to go far enough from the universe to see. То есть, чтобы увидеть эти два штампа, вам надо как бы очень далеко удалиться от Вселенной, чтобы Very увидеть. clear, it is written, made by God. И там есть два штампа на нашей Вселенной. And then two stamps of quality. Сделано Господом. No? И два Like when you штампа, buy something, guarantee, два штампа качества, No. гарантия. Swedish iron, or made in USA, made in Germany, made in Japan. So, made by God. And two stamps. Dukalayam, Asatsatam. It's a place of misery and it's a temporary И place. два штампа гарантии. Это место страданий и это временное. But you cannot see this as long as you don't separate yourself from the material enjoyment. Но вы не сможете этого увидеть, пока вы не отделите себя от материального мира. So, no, the mood of separation means at first you have to accept to feel the separation from sense enjoyment. И It begins with this. second? If you want to enjoy, to experience, the mood of separation, that's the razluki, you have to accept to first experience this razluki, separation from enjoyment. То есть, если вы хотите понять, что значит по-настоящему настроение разлуки, вы должны проникнуться этим настроением.